Oliver, parcero, necesito un favor tuyo. Okay. Haz la mejor conferencia del mundo. Mira toda la gente que hay. And they need to learn a lot. So please, man, candela, candela today. Candela today, please. Yes. Hola, ¿cómo están? How are you? Thank you so much. Wow. 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 All right, all right. Thank you so very much for coming out today. I know that Saturdays are usually very special for people, and you could be doing a million different things with your family, shopping, enjoying this beautiful day, but you're here with the idea of sharing with me, and that is not something that I take very lightly, and I appreciate it very, very much. Thank you. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí el día de hoy. Sé que hay mucho que pueden estar haciendo un sábado, estando con sus familias, pasando un buen rato. Entonces realmente agradezco que dediquen este tiempo a mí. I also want to thank all the thousands of people who are beamed into this event live. My words apply to you as well. Thank you very much for taking a couple of hours out of your life to share with us. I will promise to do my very best to blow your minds today. Un saludo muy especial también a las personas que nos acompañan hoy vía streaming. Muchas gracias por dedicar este tiempo a pasar este rato agradable con nosotros y realmente tengo la misión de volarles la mente el día de hoy. I do want the people out in internet land to understand that I am allowing you to share or partake in our event today. But this event, while it is partly still for those in the online community, it's largely for every single person in this room. I've been living in Medellín for the last 7 years. It is a city that's captivated my heart, my mind, my soul, and I am 100% dedicated to the people of this city. So this event is largely for you. Thank you. Nuevamente quiero darle las gracias a las personas que están vía streaming. Les cuento que yo quise darles acceso a esta conferencia, pero realmente esta conferencia está enfocada aquí, a mi gente de Medellín, a la gente de la ciudad que realmente se robó mi corazón y mi alma. Entonces realmente esto es para ustedes. Before I get started with our material today, thank you. Before I get started with our material today, I want to share a very quick story of how I came to Colombia and how I arrived at Medellín. 7 years ago, I was invited by La Bolsa de Valores in Bogotá to speak at a very large conference of theirs for 2 days. I was the keynote speaker. Antes de empezar a contarles todo lo que les quiero y a mostrarles todo lo que les quiero mostrar el día de hoy, quiero rápidamente contarles cómo fue que yo llegué a Medellín. Hace alrededor de 7 años, la Bolsa de Valores de Colombia me invitó a que viniera aquí a ser un orador principal en un evento. La Bolsa realized that there was this one individual in the United States, me, Oliver Vélez, who had actually taught and trained over 80% of this country's professionals. You see, it was known in the financial community in Colombia that if you wanted to really learn how to trade, how to play the markets professionally, there was one person in the United States you went to. So the financial institutions of Colombia sent their professionals to my trading offices throughout in New York City to be trained. And ultimately, I wound up training over 80% of the financial professionals in this country. 80%. Entonces, la Bolsa de Valores de Colombia se dio cuenta que había un individuo en Estados Unidos que era el principal responsable de educar al sector financiero. Todas las instituciones financieras de Colombia lo que hacían era mandar a sus traders a Nueva York a ser entrenados por un individuo, y ese individuo era yo. So, I did my talk 2 days, and I had a 4-day layover before flying to Brazil. And my assistant, who was with me on the trip, says, Oliver, listen, Bogotá's nice, but we have 4 days, and I think Medellín is better.
So why don't we fly over to Medellín, spend our 4 days there, and then head to Brazil? And I said, okay, let's go. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hice este evento y resulta que tenía 4 días libres antes de irme para Brasil a llevar a cabo el mismo evento. Entonces nosotros estábamos en Bogotá, pero yo estaba con uno de mis asistentes y él me dijo, Oliver, bueno, Bogotá está bien, pero vámonos para Medellín. All right, so I will tell you that I fell in love before the plane landed. The terrain that I saw was absolutely captivating. The taxi ride down the valley stole my soul. And over the following 4 days, between the beauty of the mountains, the incredible weather, the hearts of the people, the prices based on the American dollar, and of course, las mujeres. Wow. Entonces yo decidí, listo, vámonos para Medellín y me monté en un avión y desde que estaba aterrizando el terreno se robó mi corazón. A medida que estaba bajando al valle se me reveló la ciudad y simplemente quedé abrumado por lo espectacular que era. Los olores, los sabores, el ambiente, el clima, por supuesto las mujeres, pues se robaron mi corazón. So, after 4 days, my decision was made. Made a call, I'm not coming back, you can have all of my things, basically. But from that moment on, I decided to spend a very good portion of my life here. And so I am here throughout every single year, about 7 months out of the year between my travels or whatever. So Medellín is home for me. Entonces rápidamente quedé cautivado y yo llamé a Estados Unidos y les dije, se pueden quedar con mis cosas, que yo por allá no voy a volver. Pero en serio que desde esa época yo decidí realmente pasar la mayoría de mi tiempo aquí y Medellín se volvió mi hogar. Oh, gracias. Mi español es todavía mejorando un poquito, poco a poco, pero soy manteniendo un poquito de eso. I'm brilliant at trading, but not brilliant at very much else. Soy brillante en el trading, pero no soy brillante en muchos otros aspectos. All right. Well, listen, today, I want to accomplish basically 2 major things with you today. First, I want everyone to know that for every single person in this room today, I have $50,000 for you to start with. Personally, I'm going to give every single person in this room $50,000 to trade with in the market. That's number 1. Number 2, today, I'm going to show you how you can utilize that $50,000 to change your life. And my life too, because we're going to be in this together. El día de hoy tengo varios objetivos y varias cosas que quiero lograr. Lo primero es que quiero contarles que para cada uno de ustedes que atendieron el día de hoy, tengo $50,000 que les voy a dar para que puedan usarlo en el mercado para invertir. That's right. Oh, thank you. Yes. Awesome. Thank you. Lo segundo que quiero lograr esta mañana, esta tarde, es que quiero precisamente mostrarles cómo es que van a poder invertir estos $50,000. Today, before you leave here, I believe that you will have enough knowledge, you will have enough tactics and techniques under your belt today to utilize this $50,000 to completely, radically change your future. We're going to accomplish this today.
El día de hoy ustedes van a salir de aquí con las tácticas y técnicas necesarias para crear un impacto en sus vidas y potencialmente cambiarlas. Y nosotros vamos a lograr esto el día de hoy. Now, the way this works is that you get $50,000, you take the tactics and techniques I teach you, you go into the markets, you trade. Your wins, your gains are shared with me, right? You get 40% of all winnings. And the very best part, I get 60%. La manera en cómo esto va a funcionar es que ustedes van a tomar estos $50,000, los van a invertir en el mercado y van a producir ganancias reales. Estas ganancias ustedes van a recibir el 40% y la mejor parte es que el 60% va a ser para mí. All right. Now, can we get the slides up here? I want to explain to you how this works so that you understand it thoroughly. First, you start off with $50,000, okay? You have to demonstrate your ability to earn $3,000. That's your test. So initially, you go through a test with a $50,000 account. You have to demonstrate your ability to take the strategies and techniques I teach you and earn $3,000, okay? Once you've earned $3,000, you've graduated and our business together begins. I want you to understand this is a business opportunity. You are not working for me, I am not working for you. We are partners, we are socios in this together. You trade when you want, you enter the market when you want, 1 day a week, every day a week, 1 hour a day, all days, it is up to you. This is your business. I am investing my capital in your business and therefore taking a percentage of all gains, all right? But your goal is to make $3,000. Show me you can make $3,000 and our business begins. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Ustedes van a entrar en una etapa de entrenamiento donde el objetivo de ustedes va a ser lograr hacer $3,000 netos en ganancias con estos $50,000 mencionados. Una vez ustedes lo logran, esto se habrá convertido en real y el dinero será suyo para poder operarlo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Ustedes no van a venir a trabajar para mí y yo tampoco voy a venir a trabajar para ustedes. Esto es una sociedad. Yo decido invertir en ustedes, pero este es el negocio de ustedes, entonces ustedes deciden cuándo operar, cómo hacerlo y obviamente, como yo voy a invertir en el negocio de ustedes, vamos a partir ganancias. Now, I want you to understand this before we move on. You will never risk a single dollar of your family's money. Never. You will never have to put a penny into this business. You will never have to lose or run the risk of losing your own capital. This is my capital. We risk my capital. I want you to understand that. You never can lose your own money. Ahora, yo quiero que entiendan que ustedes nunca van a tener que poner en riesgo el dinero de sus familias. Ustedes nunca van a tener que poner su propio capital en riesgo. En este ejercicio estamos arriesgando mi capital. Ustedes nunca van a tener que sacar dinero de su propio bolsillo. So listen, the $50,000, that's my money. That's not your money. I want you to understand that, right? You use that money. You have access to that money, right? That money serves our business together, but it's my capital. Be sure to understand that. Ahora, algo muy importante que deben entender es que el dinero es mío. Ustedes van a tener acceso a ese dinero, van a poder usar ese dinero. Y es algo muy importante que entiendan. But if you lose my money, Pero si pierden mi dinero, I'm going to kill you. No. me va a tocar matarlos. No, obvio no. 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 If you lose and decide one day, Oliver, this is not for me, I don't want to try anymore, I don't want to do this anymore, and you've lost my money, then it's my loss.
I consider that my fault for not being able to train and develop you properly enough to be profitable. So my money is at risk, not yours. Es mi dinero el que está en riesgo, entonces si ustedes pierden, si ustedes deciden no seguir, entonces seré yo el que va a tener que asumir una pérdida, porque yo voy a aceptar la responsabilidad de que no fui capaz de llevarte a la rentabilidad. Entonces, si en el ejercicio vamos a perder, soy yo el que pierdo mi dinero. Okay, so now you got access to this $50,000. What do you do with it? How do you make money with it? And that's what we're going to talk about now. So get ready to take notes, get your questions. Questions are okay. I can't take everyone's question, but I'd like to take a couple of your questions along the way. All right? Now we're going to start talking about the ways you utilize this capital every day in the market. Ok, así que ahora mismo tienen acceso a $50,000 y lo que vamos a hacer a continuación es precisamente aprender cómo es que vamos a meter esos $50,000 al mercado, cómo es que lo vamos a lograr. Así que los quiero motivar a que empiecen a tomar nota. Vamos a hacer esto de manera muy dinámica. Las preguntas están bienvenidas. Obviamente no puedo responderlas todas, pero sí algunas en el camino. I want you to understand that what we start to cover now can be applied in any market in the world. It does not matter whether you trade stocks, options, futures, bonds, currency, Bitcoin, real estate. If you buy and sell things, these tactics are universally applied across all markets, and they're universally applied across all time frames as well. So what you're about to learn can be applied for the rest of your life in any market in the world. Quiero que sepan que estas tácticas y técnicas que van a aprender aquí son universales y van a poder ser aplicadas a cualquier mercado del mundo. No me importa si operas Forex, criptomonedas, opciones, futuros, cualquier mercado, así sea propiedad raíz. Si tú estás comprando y vendiendo algo, estas tácticas te van a servir. También quiero que sepas que estas tácticas funcionan en cualquier gráfico, en cualquier intervalo de tiempo, así que las van a poder aplicar donde deseen. Okay, listen. First thing, all markets, particularly the stock market, all markets are basically speak one language. They speak one language. Their language, the market's language, has 14 letters or 14 bars that it repeats over and over and over again. Every market in the world tells its story every day, every week, every year with 14 things. It only has 14 things to repeat over and over and over again. But out of those 14 things that it repeats every single day, only 2 have the greatest importance of all. And we're going to focus on those 2 today. Quiero que sepan que el mercado, cualquier mercado, tiene un lenguaje y constantemente se está expresando con nosotros. Este lenguaje que el mercado usa tiene 14 letras. 14 letras que todos los días usa de la misma manera para expresar su idea ante nosotros. De estas 14 letras hay 2 muy especiales y las más relevantes y son en las cuales nos vamos a enfocar el día de hoy. Okay. Those 2 bars that's repeated over and over and over again in the market, I call them elephants and tail bars, elefantes and colas. And there are 2 versions of each one. There's a green version of the elephant bar or a bull version of the elephant bar, and there is a red version of the elephant bar or a bear version of the elephant bar. In the same fashion, on the left for the tail bars, you have the positive or bull version of the tail bars where the tails are underneath the color. And on the right, you have the negative or bearish version of the tail bars, and those are where the tails are on top of the color. Así que estas son las 2 barras en las cuales nos vamos a enfocar. Tenemos 2 barras y de esas 2 barras tenemos la versión positiva y la versión negativa. Entonces veamos, por ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos la barra elefante positiva o la barra elefante verde. Esto está indicando, pues esto es fuerza positiva. Ahora, vamos al contrario, vemos la barra elefante pero en su versión negativa o de los osos.
De igual manera, si vamos a la parte inferior izquierda, vemos la vela de cola inferior. Vemos como la colita que tiene está por debajo y esta es la versión de los toros, la versión alcista de esta vela. De igual manera, a la derecha podemos ver la vela de cola superior, que es la que está representando a los osos o al poder bajista. Now, the bars on the left side of the chart, the green elephant bar, the tail bar, the bottoming tail bars where the tails are at the bottom, these bars suggest higher prices in the near future. So when you see those bars, boom, they suggest higher prices to follow through. The elephant bar suggests higher prices to follow. The bottoming tail bars, whether it's green or red, doesn't matter at the top. The important part is the tail. These bottoming tails suggest the probability of higher prices to come. Así que si vemos a la izquierda, estas barras nos están mostrando poder positivo, una sugerencia de que vamos a tener precios más altos. La barra elefante completa en la parte superior izquierda, una señal clara de que vamos para arriba, y vemos la vela de cola inferior también, como es una misma señal igual de válida que nos está indicando. Vemos cómo tiene la cola por debajo y nos está indicando que hay una probabilidad muy alta de que va a haber precios más altos. Igual a la derecha tenemos la versión contraria de estas barras que están indicando es poder bajista. I didn't say that yet, but that's good though. Good. As Santi was saying, on the right-hand side, it's just the reverse. A solid, fat elephant bar, boom, on the downside, suggests lower prices to follow. And the same thing here, topping tail bars suggest lower prices to follow as well. Como venía diciendo, a la derecha vemos la versión negativa, la versión que está indicándonos precios más bajos, ya sea la barra elefante negativa, roja, indicándonos que vamos a ir más abajo, o las velas de cola superior que nos están indicando también una buena probabilidad de que vamos a ir más abajo. Now let me quickly explain, or try to do this quickly. Sometimes it's not so quick, but let me try to explain to you why these bars are the two most important bars out of 14 bars that repeat over and over again. Ahora, voy a intentar hacer esto rápidamente, a veces no se logra rápidamente, pero quiero explicarles la importancia y por qué son importantes estas barras y cómo funcionan de igual manera una y otra vez. Okay, look, the market is moved not by you and me. We don't move the market. The market's moved by big money. The market's moved by big institutional money. The market's moved by billions of dollars. Our job is to spot big money going in, jump on board the big money train, and let the big money train ride us to profitability, and then jump off. Our ability is to spot the moves of big money. We're not the big money, we're the riders of big money. We spot the moves of big money, jump on board their train, and jump off their train at the appropriate time. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que nosotros no somos los que vamos a mover los precios. Nosotros no creamos estas barras. Estas barras son creadas por dinero muy grande entrando al mercado. Entonces, un gran tren de dinero grande entra al mercado y lo que nosotros hacemos como individuos es montarnos en ese tren y aprovechar e irnos con él hacia precios más altos. Luego, en precios más altos, simplemente nos bajamos. Okay, so I want you to imagine that big money is an elephant, all right? Big money is an elephant. And I want you to imagine that the market is a bathtub. This elephant, the bathtub is only filled halfway with water. And the water in the bathtub is very calm. Now the elephant, big money, wants to get into the bathtub, the market, without you and I noticing. They want to ease into the bathtub very quietly, very secretly, and they're going to try to do this without us detecting their entrance into the tub. Ahora, para que quede muy claro, les voy a dar este ejemplo. Yo quiero que se imaginen que el dinero grande, una gran cantidad de dinero, es un elefante.
y que hay una bañera llena hasta la mitad y esta bañera es el mercado. Este gran elefante quiere meterse a esa bañera, pero quiere hacerlo en silencio, como que para que nadie se dé cuenta. Sí, no más. Yeah. Yeah. The elephant wants to try to ease into the tub without affecting the level of the water. Is that possible? Can an elephant step in without the water moving? Ahora, el elefante quiere hacer esto en silencio, quiere hacerlo sin que nadie se dé cuenta. ¿Ustedes creen que será capaz de hacerlo? ¿Se creen que será capaz de entrar a la bañera sin que el agua se mueva? No, no. So, instead of the elephant jumping completely into the tub, the elephant puts his first foot into the tub like this. Boom! And then says, shh. And the water level is going like this for a while. And what he wants to do is say, shh, I hope no one saw me. And he waits for the water level to calm again and hope that very few people saw that splash. Hope that after the water level, even the few people that did forget. Entonces, ¿qué pasa? El elefante sabe que no puede entrar a esta bañera por completo porque va a regar todo el agua y todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces, lo que hace el elefante es que primero mete ese primer pie. Boom! Y el agua se empieza a mover y para un lado y para el otro y el elefante está en silencio. Shh, esperemos que nadie se haya dado cuenta, esperemos que se calme. Okay. That foot into the tub. Boom! That is that bar. That is the elephant bar. That's the elephant footprint. And when we see that first elephant footprint in the morning, boom, we get ready to jump on board the elephant train. Así que ese primer paso que da el elefante en la bañera es representado precisamente por esta barra verde que están viendo ahí. Esta es la primera señal, este es el primer paso que da el elefante y ahora lo que vamos a hacer nosotros es montarnos encima de él. That bar, that boom is also this bar, because this bar was initially that bar, and boom, the elephant, the green elephant erased the red. Boom, boom, boom. They're all boom bars, okay? Ahora, las velas de cola inferior, las que ven en la parte inferior izquierda, también son esa misma señal de que el elefante acaba de dar el primer paso. ¿Por qué? Porque es que esa barra es como si fuera la de arriba. Lo que estamos viendo es que primero era roja y luego cogió un elefante verde y ¡pum! Eliminó todo ese rojo para dejar esa cola atrás. Así que cualquiera de estas dos barras son barras para hacer boom. Okay, the elephant has one foot in the tub, but that's not complete. After the water level calms, boom, foot number 2. Shh. Water level calms again. Then what's next? Foot 3. Boom. Water level calms again. Boom. Now the elephant has all 4 feet in the tub. What do you think happens next? Ahora el elefante metió el primer pie, eso no es todo, entonces ¡pum! Mete ese segundo pie y nuevamente espera que se calme el agua. Se calma el agua y ¡pum! Mete el tercero, ¡pum! Mete el cuarto y ahora el elefante está por completo en la bañera. Ahora, ¿qué creen que va a suceder a continuación? Waits for calm and then what? No, after the elephant has all 4 feet in and the water level's calm, he then, boom, sits down into the tub. Y una vez el elefante tiene los 4 pies en la bañera, espera que se calme el agua y ¡pum! Se sienta en la bañera. See, it's a tub. You sit down in a tub. Es una bañera, se va a bañar, lo que sea. All right. Now, the elephant during each step in, boom, boom, boom,
was silent. Now, the elephant starts talking and won't shut up. He wants to tell you everything he has. I own this stock, I own it. I think it's one of the best stocks in the world. This elephant's going on news programs talking about the stock, talking about how he loves it. Why? Why is he talkative now? Simple. Because he now needs to get out of the tub, and the only way to get out of the tub is to sell the stock to other people. And so his message now is, come on into the tub now that I am sitting down. Come on in, the water's warm, so I can get out. Durante todo este proceso el elefante estaba haciendo todo esto en silencio. Estaba intentando que nadie lo pillara, pero ¿qué pasa? Se mete a la bañera, se sienta y ahora le dan ganas de hablar. Entonces empieza a montarse en todos los canales, a decir que compró una acción, que la acción es la mejor, le empieza a contar a todo el mundo. Y entonces, ¿por qué creen que sucede eso? ¿Por qué ahora sí le dieron ganas de hablar al elefante? Bueno, pues resulta que el elefante, como ya entró, entonces ¿qué? Necesita que más personas quieran comprar, porque una vez entró, lo único que le queda hacer es vender. ¿Vender a quién? A esas personas que van a entrar ya después del hecho. Okay, now that the elephant's into the tub, sitting down, there's only one thing he can do next. What's that? Ahora, el elefante ya está sentado y ahora sí solo queda una cosa que puede hacer. ¿Qué es eso? Stand up. Boom! What bar is that? Right there. Boom! The first time. The first major boom red elephant bar is the elephant bar standing up. And then after the water level is calmed again, boom, 1 foot out. Boom, another. Boom, boom, until the elephant is out of the tub completely. And this is the cycle of the market over and over again. It's elephants getting into the tub, boom, 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 and elephants getting out of the tub, boom, 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 boom. That's it. That's the market. 1, 2, 3, 4, 5 in, 1, 2, 3, 4, 5 out. 1, 2, 3, 4, 5 in, 1, 2, 3, 4, 5 out. And if you can understand that cycle, you can change your life. Entonces, una vez el elefante ya está sentado, lo único que le queda por hacer es ¡pum! Se levanta de la bañera. Resulta que se levanta la bañera y baja el agua inmediatamente. Entonces es precisamente esas barras de la derecha lo que nos están mostrando. Es esa primera huella de que el elefante se paró de la bañera. Se para de la bañera y empieza ¡pum! Un pie para afuera, ¡pum! Segundo pie afuera, tercer, cuarto pie afuera. Y esto es lo que está haciendo constantemente el mercado. Esto es el mercado, un constante ciclo de elefantes. ¡Pum, pum, 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 pum! Entrando y ¡pum, pum, 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 pum! Saliendo. 1, 2, 3, 4, 5 entrando. 1, 2, 3, 4, 5 saliendo. Y esto es lo que hace el mercado una y otra vez. Y si ustedes tienen la capacidad de entender ese ciclo, entonces podrán ganarse la vida en esto para siempre. Okay, last thing I'll say. I know I'm belaboring this point, but it's the foundation of proper market play. What foot do you want to join the elephant on? Foot number 1 or foot number 5? When do you want to get into the tub? After foot number 1 or after foot number 4? Ahora sé que es repetitivo, pero quiero que les quede muy claro. Entonces, ya conociendo esto, ¿ustedes quieren entrar al mercado en el pie número 1 o en el pie número 5? You want to get into the tub on 5? ¿Quieren entrar a la bañera en 5? No, 1. Because if you join the elephant, boom, now the first one, the elephant has 3 more feet and a sit down to help move the market higher each time while we're already in the tub being moved higher. So we want to get in on the first or second foot in. Any time after that is a little too late. Entonces nosotros queremos entrar al mercado en el primer pie, porque nosotros vamos a aprovechar ese primer pie. Vamos a entrar a la bañera y ahora vamos a tener el segundo, el tercero, el cuarto y la sentada para que nos puedan elevar a medida que va subiendo el agua. Okay. ¿Me hago entender? All right, excellent. You guys understand out there too?
Good. All right. Now, I also want to teach you that we use two moving averages, the 20-period moving average and the 200-period moving average. The 20 is a shorter moving averages that simply averages the last 20 prices or the last 20 closing prices of our stock. The 200 averages the last 200 prices of our stock. I want you always aware of where the 20-period moving average is on your chart and where the 200-period moving average is on your chart. Ahora, lo que les voy a mostrar a continuación son las medias móviles que yo utilizo. Como pueden ver aquí está la media móvil de 20 periodos y la media móvil de 200 periodos. Yo quiero que ustedes siempre sean conscientes de dónde están estas medias móviles y que siempre las tengan en sus gráficos. Okay, now I want you to take a quick look at this picture. This picture is called, in my opinion, this is what I call the picture of power. It is when your stock is above the blue 20-period moving average. Your blue 20-period moving average is above the red 200-period moving average. So your stock is above both. Your stock is above the 20. You're above the 20. The 20 is above the 200. So it's like three fingers spread apart. The top finger is the stock. The middle finger is the 20-period moving average. And the bottom finger is the 200-period moving average. This is the picture of power. Ahora, yo quiero que siempre tengan presente y siempre estén buscando esta imagen. Esta imagen donde tenemos la media móvil de 20 periodos inclinada por encima de la 200. Entonces la imagen, esto lo llamamos nosotros una imagen de poder. ¿Qué es una imagen de poder? Es una imagen donde tenemos la acción que está subiendo, es como si fueran tres dedos. Tenemos la acción que está subiendo, la media móvil de 20 periodos inclinada y todo esto por encima de la media móvil de 200 periodos. Okay, notice on this chart, you have, this is a chart of Western Digital, it's a US-based company. You're looking at a chart where every bar represents 2 minutes of trading. And so you see 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes. This is called a 2-minute chart. The 2-minute chart is rising. The 2-minute chart is rising above the blue 20-period moving average. And the 20-period moving average is above the 200. There's the three-finger picture of power. Así que aquí hay un ejemplo real. Estamos viendo una acción que se llama Western Digital Corp. Es una empresa que está basada en Estados Unidos. Y lo que estamos viendo aquí es una imagen de poder. Noten cómo tenemos la acción o el precio representado por las barras subiendo. Esto está por encima de la media móvil de 20 periodos que está inclinada y además todo esto está encima de la media móvil de 200 periodos. I can get down? Esta es una imagen pura de poder. Can I get down? I can? Okay. All right. So, when you have the picture of power, right? Red, the color red is insignificant. When you have the picture of power, the important and dominant color is green. Red, any red represents an opportunity. Red is not a reason to be afraid. Red is not a reason to get frightened or nervous. Red is a movement down, but all movements down should be temporary in the picture of power. Ahora, algo que debemos entender y que quede muy claro es que en una imagen de poder, en esta imagen de poder, el color relevante, el color con el poder es el verde. Cualquier color rojo, de hecho, va a ser una oportunidad. Así que no debemos temerle al color rojo en esta imagen de poder. So this is the strategy. When you have the picture of power, you put my money into the stock the moment a green bar trades above the high of a red bar. So 1 penny above the high of a red bar, you take my money and boom, you put it into the stock. Ok, entonces esta va a ser la idea, esta va a ser la estrategia. Cuando tenemos una imagen de poder, ustedes lo que van a hacer es tomar mi dinero y ustedes van a identificar esas barras pequeñas rojas.
Una vez una barra roja es eliminada, queriendo decir que una barra verde pasa por encima del alto de la barra roja por 1 centavo. Entonces ustedes, ¡pum!, van a invertir mi dinero ahí. All right, so now I want you to note the red bars on the chart. I am going to move my cursor to various bars. When we get to one where a green bar trades above the high of a red bar, I want you to say, boom, because that's where you put money into the market, okay? Ok, así que teniendo esto en cuenta, lo que voy a hacer es que con mi láser voy a ir apuntando al gráfico y ustedes me van a decir cuándo llega el momento de decir ¡pum! Y invertir mi dinero. Okay, you ready? ¿Están listos? All right, let's try this. I'm actually a little nervous. Ok, vamos a intentarlo y les cuento que estoy un poco nervioso. Gracias. Thank you. All right, okay, wait a minute. Let's get something straight, okay? It's boom! It's not boom, boom, Oliver, boom, boom, Oliver, boom. No. Aggressive here, come on. I want aggressive traders. Boom. Eso lo entendieron todos, pues, ¿o no? Yo quiero que digan right. ¡pum! Y que seamos agresivos. Okay. Yes, that's what I'm talking about. Excelente, me Green encanta. bar takes out the high of red. No waiting, no hesitation. Do not wait for that bar to finish. The instant green takes out high, boom, put money in. Protect under the low of that bar. We'll talk about that in just a bit. Así es, excelente. Entonces así quiero que sean y quiero que identifiquen el momento en el cual una barra verde opera por encima del alto de una barra roja y en el centavo, en el instante, yo quiero que ¡pum! Inviertan mi dinero y se protejan por debajo de esa barra. Y vamos a hablar más de esto a continuación. Okay. Here. Thank you. Here. ¿Estás en drogas? Yes. 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 No. That last one, no. This one is a no, and I'm going to explain why. El último no lo hacemos y les voy a explicar por qué. All right, now, I want you to look at the left-hand side of the chart. I want you to look at the 3 items. Remember, we have 3 items to use to analyze the stock, to analyze our position. We've got the stock, the 20, and the 200. On the left-hand side of the chart, notice the position of the 3. And then in the middle, notice the position of the 3. Left side, the 3, stock, 20, 200. Then in the middle, stock, 20, 200. Notice the state of the 3 on the left, and notice the state of the 3 in the middle. What's the difference? Ahora, hay 3 cosas que nosotros usamos para analizar qué está sucediendo. Tenemos la acción, la media móvil de 20 periodos y la media móvil de 200 periodos. Ahora, noten la posición a la izquierda de estos 3 ítems. Noten cómo están estos 3 ítems a la izquierda del gráfico. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre esta posición a la izquierda y a la derecha? Yes. See this? Wide or narrow? Wide, narrow. So I want you to understand, the market breathes wide, wide, narrow. Wide, narrow. That's the market's life over and over and over again. It goes from narrow to wide, narrow to wide, narrow to wide. So where in that cycle is the best time to get in? Narrow or wide? Así que noten
cómo a la izquierda estamos en una posición contraída y en la derecha estamos en una situación expandida. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que hace el mercado una y otra vez. El mercado lo único que está haciendo es pasando de un estado de contracción a un estado de expansión. Nuevamente se contrae y nuevamente se expande, una y otra vez. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿dónde creerían ustedes que es más lógico entrar? ¿Cuando está contraído o cuando está expandido? Sí, absolutamente, excelente. Okay, now, the game, buying above, when you have the picture of power and you are in a narrow state, it doesn't have to be very narrow, it just can't be very wide. It's good to buy above every red bar. But once the three go wide, the game stops. No more entries. No more buying when you go wide. The game is over. Go to the beach. Well, here you can't go to the beach, but go to the park. All right? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos precisamente en esa etapa de contracción, entonces es una excelente oportunidad y en cualquier momento en que una barra verde elimine una barra roja, entonces va a ser una oportunidad para comprar y cada vez que suceda lo vamos a poder hacer siempre y cuando estemos contraídos. Pero una vez se expande, entonces se habrá acabado el juego, ya no debemos entrar más al mercado y llegó la hora de ir a la playa. When the state goes wide, when the three go wide, what's the position of the elephant in the tub? Cuando el mercado se expande, ¿qué creen que es la posición en qué posición está el elefante? In the tub like this. Game's over. Now, the elephant's going to stand at some point very near and boom, you're going to start getting the move from wide back to narrow. Because wide back to narrow is the elephant getting out of the tub. You see, narrow is the elephant not in the tub. The elephant narrow is not in the tub. Then the elephant starts getting into the tub and we start expanding. And when we're fully expanded, the elephant is sitting down. And when the elephant starts getting out, the expansion goes back to narrow. And that's all the market does over and over again. Narrow to wide, wide to narrow, narrow to wide, wide to narrow, and we play that cycle over and over again for money. Así que cuando el mercado está en una etapa de expansión, lo que estamos viendo es que el elefante está sentado en la bañera, queriendo decir que ya el juego se acabó y no debemos comprar más. Ahora, cuando el elefante se para de la bañera y empieza a salirse, esto es precisamente el mercado, pasando de una etapa de expansión a una etapa de contracción, donde ahora vamos a poder empezar a comprar. Entonces esto es lo que estamos viendo que sucede en el mercado todos los días. El mercado se contrae y se expande, se vuelve a contraer y se vuelve a expandir, y hace esto una y otra vez por el resto de la vida, y esto es lo que nosotros aprovechamos siempre. Okay. ¿Están bien? All right. Estoy un poco orgulloso de ustedes, sí. Okay, but let's continue. It's just the beginning. Ok, pero sigamos porque esto solo es el inicio. Take a look at this example here. I want you to take a look at your opportunities. Look at where the picture goes to the picture of power. Rising stock, rising 20, right above the 200. Notice where green takes out red. Take a look. Ok, entonces este es un ejemplo más y quiero que empiecen a identificar todo eso que han ido aprendiendo. Entonces, primero que todo, quiero que noten dónde la acción se mete en esa imagen de poder que ya conocimos. También quiero que tengan presente dónde es que el verde está eliminando el color rojo. Okay, take a look. Let's go, let's go. Ok, hagámoslo. ¿Cómo? ¿Quién fue el precoz? Yes. Yes.
It's okay. I can understand a little bit why there's confusion because there's space, right? But we're talking about space between all three, not like this. This. All three separated. So when two is there, it's okay. All right? Ok, puedo entender por qué hay confusión, entiendo que pueden ver una separación, pero es que nosotros una separación realmente es entre las tres, entre las medidas móviles y el precio, entonces ahí estaría bien. Okay. Let's continue. Sigamos, sigamos. Yes, green takes out red. Boom. 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 Yes. Yes. Wow. That never happened. Never. Estoy orgulloso. Excelente, wow, realmente eso nunca sucede. Estoy orgulloso de ustedes. There's usually someone on drugs in the audience at that point, but no. Normalmente Great. alguien trabaja en la audiencia, pero hoy Now tell me why not that one? Why not this time green takes out red? Why? Ahora, ¿por qué esta vez no? ¿Por qué esta vez que el verde eliminó el rojo no lo vamos a hacer? There you go. Now, take a look at this. I want you to take a look at how the stock gets away from the blue line and then comes back to the blue line. Gets away, then comes back. Gets away from the blue line, and then comes back. Take a look. Ahora también quiero que observen y que siempre tengan presente cómo la acción se aleja y luego se devuelve a la media móvil de 20 periodos. Y nuevamente se aleja, pero siempre vuelve a ella. Obsérvenlo aquí en el ejemplo. You see that? You see it? ¿Lo pueden ver? When do you think represents the best moments where green takes out red? Where green takes out red near the blue line or away from the blue line? Ahora, ¿dónde creen que será mejor que el verde elimine al rojo? ¿Cerca de la línea azul o lejos de la línea azul? Yes. So, not just the picture of power and buy anywhere, the picture of power and buy near the blue 20-period moving average. And if you buy near the blue 20-period moving average, when you get away from the blue 20-period moving average, what do you think you should do then? Así que no solamente es estar en la zona de poder, sino también saber que estamos contraídos y que vamos a comprar cerca de la media móvil de 20 periodos. Entonces, si compramos cerca de la 20, ¿qué creen que va a suceder cuando nos alejamos de ella? When you're away, what do you do? Cuando nos alejamos, ¿qué hacemos? Cha-ching. You know what that sound is? Cha-ching. All right. So, near the 20, boom, green takes out red, boom, we put money in. Away from the 20, cha-ching. Now, after cha-ching, what do you do next? Ok, así que recordemos, cuando estamos cerca, vamos a entrar. ¡Pum! Y cuando estemos lejos, vamos a tomar y va a sonar chichín. Después de tomar, ¿qué creen que vamos a hacer? What do you do next? He says, go to the beach, go to the park. Ir a la playa, ir al bar. But something happens first before you go to the beach or the park. Pero algo sucede antes de ir a la playa o al bar. 60% for me, all right? 40% for you. Then you can go to the beach or the park, okay? 60% para mí, 40%. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right. So, take a look at this example. Now, I'm going to give you a few seconds. Look at all your examples. I want you to note where you're tight. I want you to note where you go wide. I want you to note the moments near. You don't have to be touching
just not far away. The moments near the 20 where green takes out red. Notice the moments away from the 20 where you're supposed to take profits. Ok, un ejemplo más. Así que en este ejemplo nuevamente quiero que observen, quiero que sean conscientes de dónde el mercado está contraído, dónde se expandió, dónde el precio se acerca a la media móvil. Recuerden que no tienen que estar tocando, no tiene que estar tocando la media móvil, sino cerca. Y también quiero que sean conscientes de dónde el precio se aleja de la media móvil y debemos tomar ganancias. All right? Now, I'm going to point to certain sections of the chart. You tell me if it's boom or not, or cha-ching or not, okay? Ahora voy a apuntar a diferentes partes del gráfico y lo que van a hacer ustedes es decirme si va a ser un momento para decir boom o no, o de pronto va a ser un momento para decir caching o no. All right, ready? I'm nervous again. Otra vez estoy nervioso. Woo! All right. Yes! Woo! I love it. All right. Yes! I love it. Yes! I love it. Woo! This is good. This is good. I will tell you that trading is this simple. It's not easy, but it's this simple. You see, simple is not automatically easy as well. It's not easy. I will never tell you that this is easy, but it is simple. But we complicate the game. We bring complexity to the game. It's our fault that it's not easy, but it is very simple. Y este es el juego del trading y como pueden ver es simple. Ahora tienen que entender que algo simple no, automáticamente no va a ser algo fácil. Y esto es algo que yo nunca les diría que esto es fácil. Pero como pueden ver es un ejercicio simple. Let me give an example of how people complicate the game. Les voy, Yeah. Go ahead. les voy a dar un ejemplo de cómo las personas complican este juego. Okay. Take a look at that bar. That red bar. Observa esa barra roja justo ahí. You see it? ¿Lo pueden ver? That's a red, boom, elephant bar. Yes. Esa es una barra roja elefante, por supuesto. I told you that's a negative bar, and that bar should lead to lower prices. Yo les dije a ustedes que esa es una barra negativa y debería llevarnos a precios más bajos. But why are you not to pay too much attention to that bar? Even though it's a negative elephant bar, boom! Why not much attention? Pero ¿por qué no deberían prestarle mucha atención a esa barra? Sabiendo que es una barra elefante, ¿por qué no le van a parar bolas? Above the moving averages in the picture of power. You see, when you're in the picture of power, boom to the downside is temporary. But traders will make it the game complex. But, oh my God, it's going down, and kill the trade or eliminate the trade or bet to the downside against the picture of power. But it's not time to bet down when you're in the picture of power. And these are some of the ways traders complicate the game. They forget the basic tenets like trade with the 20-period moving average. If the 20-period moving average is rising, we buy green above red. When the 20-period moving average is declining, we sell below green, the opposite. We trade with the 20, not against it. 20 rising, buy. 20 declining, sell. Así que como les enseñé, claro, es una barra roja elefante, pero es que está en la imagen de poder. Recuerden que yo les dije que cuando tenemos una imagen de poder, la fuerza del color rojo solamente va a ser temporal. Entonces, ¿qué pasa? El trader novato entra en una jugada en largo, o sea, apostando a que va a haber precios más altos,
y de un momento a otro se le presenta una barra de estas rojas y empieza a entrar en pánico, uy no, se me va a ir en contra la jugada, entonces se salen de la jugada o de hecho entran en corto por encima en la zona de poder. Entonces por eso es que complican el juego y por eso es que se meten en problemas, sabiendo que lo que tienen que hacer es volver a la esencia y decir, ok, tengo que operar a favor de la media móvil de 20 periodos, tengo que operar en la imagen de poder. Okay, now that was putting the basic foundation in place. Now we begin the real serious part. Let's go. Ok, toda esta etapa era creando las bases de las cuales vamos a poder construir, así que ahora sí viene lo bueno. Okay, I want you to imagine that it is in the beginning of the morning. The market has just opened, boom, and every bar, remember, is 2 minutes of trading. So our job is to watch the first bar of the morning, all right? And in this case, the first bar of the morning opens right here. It opens above the 2 moving averages, above the 20, above the 200. Now, when you're above the moving averages, you're in positive territory. When you're below the moving averages, you're in negative territory. When we open above the moving averages, the general notion, the general idea is that there are higher prices to come. When you open below the moving averages, the general idea is that there's lower prices to come. In this case, we open, boom, above the moving averages. Ok, así que observemos este escenario. Pensemos que esta es la primera barra del día, inicia el día y se nos presenta. Recuerden que cada barra va a representar 2 minutos de tiempo. Entonces se nos presenta esta primera barra y es una barra verde y poderosa que está por encima de las medias móviles. Recuerden que siempre estamos haciendo ese análisis de posición, entonces si estamos por encima de las medias móviles, normalmente vamos a tener esa noción de que vamos a ir a tener precios más altos, mientras que si estamos por debajo de ellas, vamos a estar pensando en precios más bajos. Así que esta mañana en específico pasan 2 minutos y se te presenta esta barra elefante poderosa por encima de las medias móviles. I didn't say all of that, but that's good. That's good. All right? So yes, we have an elephant bar, boom, above the moving averages. Now, remember, we're looking for the first sign of the institutions, the elephants of the industry, to demonstrate, boom, they've put their foot into the tub, and that's it. Boom. Once we have, boom, elephant bar above the moving averages, we mark the high of that bar, and the moment, the instant, another bar trades 1 penny above the high of the elephant bar, boom, we put money into the market, right there. Ok, así que recuerden que nuestro objetivo es buscar esa primera huella, esa primera señal de que el elefante acaba de meter ese primer pie. Y es precisamente eso, esa barra elefante de poder por encima de las medias móviles. Entonces pasan los primeros 2 minutos, identificamos esa primera huella, esa primera huella elefante de poder y en el momento, en el instante en que la siguiente barra opere 1 centavo por encima del alto, ¡pum! Vamos a invertir el dinero ahí y nos vamos a proteger. Now, you have $50,000. The question is, how much do you put in right here? I'm going to tell you right now, half. You take $25,000, $25,000, and the moment, the instant a bar trades above the high, boom, $25,000 into the market, and you protect yourself 1 penny below the elephant bar. $25,000 in, boom, protection, 1 penny under the elephant bar. Ahora recuerden que ustedes tienen $50,000 de mi dinero, entonces ¿cómo es que los vamos a meter a esta jugada? Ustedes lo que van a hacer es tomar la mitad, van a tomar $25,000 y en el instante en que la siguiente barra opere por encima del alto,
¡pum! Ahí es donde los van a meter y nos vamos a proteger por debajo de esa barra inicial. Now, I want you to understand that if this play does not work and it drops to your protection, you eliminate the trade. You take the loss. This is a permanent part of the game. This will happen. This is going to happen for the rest of your trading life. There's no way to eliminate it, but you must be disciplined enough to eliminate the trade. The moment, the instant your protection is violated, you cut the trade, you end the trade mercilessly. No thinking, no doubting, no hesitation, just end the trade and move on. It's just one trade. We'll get it back on the next trade. Ahora, ¿qué pasa? Entrando en esta oportunidad es posible que en vez de que se nos vaya para arriba, se vaya en contra de la jugada y el precio vaya directamente hacia tu protección. Ustedes van a darse cuenta en el proceso que hay personas que no toman esa protección, pero ustedes como personas entrenadas van a tener que tomar esa protección sin piedad, sin dudar, en el momento exacto en el que llegue, porque esa es su labor. Now, understand that every loss you take initially will be 1 bar. You see, this is the distance of 1 bar. Boom, 1 bar. You'll lose 1 bar. But when you win, you'll win 40 bars. You lose 1 bar. But when you win, sometimes you win 8 bars. Lose 1, win 16. Lose 1, win 9, lose 1, win 25, lose 1, win 4, lose 1, win 7, lose 1, win 3. But you will never lose more than 1 bar. And this is how you stay in this game forever, limiting your losses to only 1 and letting the winners ride you to an amazing life. Así que no importa si es perdedora, es una operación entre muchas que vamos a hacer. Y lo que sucede es que cada vez que perdamos, vamos a perder 1 barra, pero cada vez que ganamos, vamos a ganar múltiples barras. Entonces vas a perder una operación y vas a perder 1 barra, pero en la ganadora siguiente vas a ganar 10. Y vas a perder 1 barra y vas a ganar 7. Luego vas a perder 1 barra y vas a ganar 20, 3, 8, pero siempre vas a perder 1 barra. Limit. Así, I'm sorry, keep going. de esta manera es como nosotros podemos permanecer en este negocio toda la vida. This is one of the number 1 keys to success. Limit your loss to 1 bar, and you will last forever. You see, the reason, the vast majority, there are 2 major reasons. 92% of all people fail at trading. This is the real statistic. I am not here to lie to you. 92% of you will quit. I know this. I've been at this game for 32 years. That's the number when I started. It's the number now, 32 years later. 92% fail. And the 2 major reasons are they fail to cut when they're supposed to cut, and they trade against the blue 20-period moving average. Violate these 2 things. Fail to cut your losses after 1 bar, and fail to trade with the 20-period moving average. And I promise you, you will be a failure. These are the 2 main reasons for failure. And despite the fact that traders sometimes are taught this by me, they still don't do it. And you have to ask yourself, do you have the discipline enough to cut when you're supposed to cut? To eliminate the loss, to keep the loss contained and move on? Or does your ego gets the best of you every time where you have to fight it and demand that I'm gonna get this back? Is your ego that strong that it prevents you from just taking the loss and moving on? Ok, entonces, esto es un valor fundamental para poder tener éxito en el trading y es tener la capacidad de cortar tus pérdidas. Hay una estadística muy prevalente en la industria y es real, y esta estadística existe desde que yo empecé hace 32 años
el día de hoy todavía existe y yo jamás voy a venir a decirles acá mentiras. El 92% de las personas, todos ustedes que lo van a intentar, van a fallar, se van a rendir. Y siempre se lo dejo muy claro a las personas, y hay dos razones principales por las cuales esto sucede. Hay dos razones principales por las cuales los traders fracasan. Número uno, no son capaces de cortar sus pérdidas cuando una operación se les va en contra. Y número dos, no son capaces de jugar a favor de la línea azul o la media móvil de 20 periodos. De hecho, esto es algo que yo le enseño a mis propios estudiantes y algunas veces ellos no me hacen caso y hacen lo contrario. Y una vez asumen una pérdida, entonces entra el ego y empieza a decir, bueno, no todos, pero ¿qué tan fuerte es tu ego? Empieza el ego de alguna persona a decir, no, yo porque perdí, voy a recuperar esa pérdida. Y entonces este juego mental, esa influencia del ego, es lo que hace que el 92% de las personas fracasen. Now, good job, by the way, good job, good job. Now, I want you to honor the cut. Cut. I want you to honor the cut. I want you to honor the loss. I don't want it to be something that hurts you. I don't want it to be something that disappoints you. I want you to cut the losing trades with honor and dignity. I want you to be a master cutter. I want you to be a proud cutter. I value the cut more than the money. Show me a good cutter, and I will show you a good earner. The good cutter will automatically be the good winner. I value the cutter. I want this to be your most important act. Your goal first is to not lose money. Your second goal is to make money. First, don't lose it. Cut. Second, make money. In that order. Yo a ustedes les enseño rápidamente a valorar esas pérdidas, a valorar ese momento exacto donde tienes que cortar tus pérdidas. Y yo quiero que ustedes valoren ese momento también. Nunca quiero que sientan dolor cuando lo hagan, porque es parte del juego y es una parte fundamental. Muéstrame a alguien, un trader, que sea capaz de cortar sus pérdidas adecuadamente y yo te voy a mostrar un trader que también sabe producir ganancias. Esta es el valor número uno de un trader y es ser capaz de cortar. Okay, now, what if the first bar is our other power bar? Remember, we've got two power bars. Elephant, boom. And we've got the bottoming tail bar, boom. Fine, same game. Bottoming tail bar, boom, opens above the moving averages, 1 penny above the high, boom, $25,000 in right there, and protect yourself 1 penny below the low. So we have these two bars to play and wait for every morning of every morning. So we're looking for elephants that open above and bottoming tail bars that open above. It doesn't matter which one comes. They're both footprints of an elephant getting into the market, into the tub. Ahora, recuerden que también teníamos otra barra que nos estaba dando una indicación y es la vela de cola inferior. Barra, vela, viene siendo lo mismo. Entonces, tenemos una vela de cola inferior que nos está indicando exactamente lo mismo. También es una señal que el elefante acaba de entrar. Entonces, nuevamente, se nos presenta la vela de cola inferior encima de las medias móviles, o sea, una imagen de poder. Compramos por encima del alto de ella y nos protegemos por debajo de ella. Okay, what do you do if this bar opens down here? Y bueno, ¿qué hacemos si esa misma barra abre por aquí abajo? What do you do? ¿Qué hacemos? This bar opens under. Esta barra abre por debajo. Nadita, nada, nothing. Okay, good. Okay, now, take a look. Here's Google, stock. We open, boom, above the moving averages, all right? Solid green bar. 1 penny above the high of that bar. Maybe it happens the next bar, the second bar, maybe the third bar. Whenever it happens, boom, $25,000 into the stock.
protect yourself 1 penny under the low of that first bar. Entonces veamos otro ejemplo. Esta acción es Google y ¿qué estamos viendo? La acción por la mañana abre por encima de las medias móviles. La primera barra que se te presenta es una barra verde sólida. Ahora, en el instante, en el segundo en que la siguiente barra opere, o bueno, puede ser la siguiente, o no tiene que ser inmediatamente, la siguiente barra que elimine el alto, ¡pum! $25,000 y nos vamos a proteger por debajo. Okay, now, I don't know if you can see the detail of the chart very well, but we'll try this. Which bar did you put your first $25,000 into? Is it bar 2, bar 3, bar 4, bar 5? Which bar? Take a look. Ahora, no sé si pueden ver el detalle en el gráfico, pero ¿en qué barra estarían metiendo $25,000? ¿2, 3, 4? Dos. All right, now, let me explain this. I don't know if you can see the detail, but this second bar is red, but it didn't start that way. It first popped above the high of bar 1. At that moment, it was green. Boom, 25,000 in. And as soon as you got in, it started dropping back, which is okay. And then it ended red. But it first went up, boom, green, and then became a red bar after you got in. All right? So you're in bar number 2, protection under bar number 1. Así que la entrada va a ser en la barra número 2 y les voy a explicar por qué. La barra número 2 es esa barra que logra pasar por encima del alto de la barra número 1. Así sea de manera breve, así haya logrado eso y luego pintado el color rojo, lo logra. Entonces, ¡pum! Ahí es que vamos a entrar y nos vamos a proteger por debajo de la barra 1. Okay, now remember, you've got 25,000 in, protection under bar 1, and you've got another $25,000 into the account. Now, that $25,000 needs to get in there. We need to put that to work too. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que tenían $50,000. Entonces, ya metimos 25,000, pero esas otras 25 luquitas no nos sirven para nada en el bolsillo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la oportunidad para meterlas también. Okay, so the very next time a green bar takes out the high of red, remember that? The very next time, you're going to take half of what you have in the account, $12,000, $13,000, boom, you're going to put that in at that moment in the market's life. Así que la siguiente vez que una barra verde sea capaz de eliminar el alto de una barra roja, esta será nuestra indicación de que ¡pum! Vamos a meter el resto del dinero al mercado. O bueno, por lo menos la mitad de esa mitad que nos quedaba. All right, so tell me where you put the second part in. 12, 13,000, which bar? Así que díganme ustedes en qué barra estaríamos metiendo la segunda parte, que serían como 12,000 o 13,000. Which number bar? That's right, red. Where's the high? Boom, right there. So the first bar, green bar, that takes out the high of the red, that's your add bar, okay? La siguiente barra que elimine el alto de una barra roja anterior, esa será tu barra para actuar. Okay, what about here? ¿Qué tal esta? Boom! What's here? ¿Qué hay aquí? Absolutely. So notice that green takes out red here. Boom! Green takes out red here. Boom! Green takes out red here. Boom! Cha-ching. So the trader with the larger account can actually do more of them. All right? So it's possible that you can only do this ad, boom, and this ad, boom, and you're done, and you're riding through the rest of the move. Okay? The larger accounts can actually do more and do each play a little heavier. Ahora, noten cómo esto sucede una y otra vez y vemos cómo en este ejemplo hay más velas rojas que están siendo eliminadas en el camino. Cada una de ellas es una oportunidad para agregar.
Hay cuentas más grandes que van a poder lograrlo, quizás la tuya se quede en la segunda vez que agregas, pero cada vez vas a poder hacerlo y ahí cada vez va a poder ser más grande la jugada. So why do we want to see red and then get in? Why do you think that's important? Why not just put everything in on the first one? Why wait for red to add another part, red again to add another part? Why do you think we stage in this way versus gamble the whole thing on play number one? Ahora, esta es la manera en que lo hacemos entonces, el rojo siendo eliminado por el verde. Pero ¿por qué creen que no simplemente metemos todo desde el inicio? ¿Por qué simplemente no apostarlo todo desde el inicio? ¿Y por qué esperamos esta vela roja que es eliminada? Think. So say risk management. Manejo de riesgo. What else? ¿Qué más? Not risking it all, not gambling. All of those are good. But let me explain it to you this way. No arriesgarlo todo, no apostar. Todos ellos son muy buenas, pero les voy a explicar de esta manera. I want you to imagine that this is a football game, right? So there's the green team, Nacional, see? And there's the red team, who's that? Medellín. Okay? ¿Cuál es el rojo, Juan? All right. All right, so we first see the green team have the ball. Boom. And they did a good job with the ball at that point. Boom, yes. But we have not seen the red team with the ball yet. Wonder if they're stronger. So wait a minute. I'm going to bet on the green team with a part of my money because I've already seen that they're strong. But I've got to see when the red team gets the ball, are they stronger or are they weaker? So let me wait. Then I see a red, and the red is little, boom, and the green immediately takes the ball back again. And I says, yes, I've got my team. The real team with the power is green because when the red team gets it, they lose the ball right away. And when the green team gets it, boom, they take it back with force. So it's a way of testing, is the red weaker than the green? And when you see it small red, boom, powered by green, that's your proof. Now let me add more money. Así que véanlo como si fuera un partido de fútbol. Están jugando Nacional y Medellín. O sea, coge el equipo verde y recibe la pelota. La empiezan a mover y uno dice, wow, tienen el poder. Entonces, pum, entra uno inicialmente. Pero ¿por qué lo hacemos por etapas? Porque ahora el equipo rojo recibe la pelota, hace un pase y no logra hacer el segundo y ¡pum! El verde otra vez le quita la pelota. Eso es una señal clara de que ahora tengo el equipo correcto. Estábamos esperando para ver qué tanta fuerza tenía el equipo rojo. Al ver que el rojo no tenía fuerza, entonces ahora le creo más a mi equipo verde y puedo aumentar mi apuesta. All right, so notice how green has the ball here. Red gets the ball and immediately loses it. Boom! Green gets the ball again. Red gets the ball again. For a moment, loses it. Green gets the ball again. So it's clear that the green team is dominating the red team. And if I see the green quickly overpower the red, I've got my proof, my confidence. Now let me take the rest and put it on the line. Así que veámoslo aquí en el gráfico. Notemos cómo en esta jugada, ¡pum!, recibe la pelota el equipo verde, empieza a jugar con ella y de un momento a otro el equipo rojo recibe la pelota. Hace un solo pase y luego el equipo verde otra vez tiene la pelota. Y tiene la pelota y luego el equipo rojo la recibe, pero solo un momento. Entonces podemos ver cómo esto es una confirmación de que tenemos el equipo correcto y ¡pum!, es que podemos agregar a esa jugada y ahora irnos completo. So, let's try it again, okay? So, green takes out red, runs with the ball.
Verde elimina el rojo y corre con la pelota. Green takes out red, runs with the ball. Green takes out red, runs with the ball. So the red has no runs. The red has no, only the green has. Entonces notemos cómo el equipo verde tiene la pelota y tiene esas corridas, mientras que el equipo rojo no tiene nada. Absolutely. And so that's why at the beginning we only put half because we have not seen the red yet. We need proof that they're weak. Ahora, al inicio solamente vamos a entrar con la mitad porque no hemos visto lo que va a ser capaz de hacer el equipo rojo. Necesitamos ver que el equipo rojo esté débil. So this is the formula that I want you to operate with, right? Boom, buy above the high of the first power bar. Boom, add the very first time green takes out red. Remember that formula. Boom, add above the high of the first power bar, above the moving averages. Boom, add the very first time green takes out red. That's your formula. Over and over and over again. Así que esta va a ser nuestra fórmula y la podemos ver clara. Estamos por encima de las medias móviles, una barra verde de poder, vamos a comprar un centavo por encima del alto de ella, nos vamos a proteger por debajo y vamos a agregar la siguiente vez que una barra roja sea eliminada y vamos a repetir este proceso una y otra vez. Sometimes you get 2 little red bars, that's fine. 1 or 2, they're practically the same. As long as they're small, boom, we can add on the green, taking out 1 or 2 red bars. A veces se nos van a presentar 2 barras rojas, 1 o 2 pases, viene siendo lo mismo. En el momento en que sea eliminado el alto, vamos a agregar a la jugada. All right, now, let's take a look at this example. Your first bar opens up. It's a power green bar. It opens up above the moving averages. After that bar finishes, mark off the high. The moment, the instant, a bar trades 1 penny above the high. Boom, 25,000 in, protection under the low. Así que veamos este ejemplo nuevamente. Estamos por encima de las medias móviles y se nos presenta una barra verde elefante. La identificamos, la definimos, marcamos el alto. En el instante que la siguiente barra opera por encima del alto, ¡pum! Entramos y nos protegemos por debajo de la barra número 1. All right, so look, boom, you've got $25,000 in here, 1 penny above the high of bar 1. Your protection is 1 penny below bar 1. Where is your add? Do you see the very first time green, boom, takes out a red bar? Take a look. Ok, así que compramos por encima del alto, nos protegimos por debajo y ahora, ¿cuál es el momento exacto en el cual el verde elimina una barra roja? Do you see it? ¿La pueden ver? Yes! What a great team we are. All right. All right. Sí. Cha-ching. No boom. Cha-ching. Yes. Cha-ching. We are away. Look at the 3 fingers away. Cha-ching. 40% for you. And the very best part about all of this is 60% for me. All right? Don't ever forget that. Noten cómo estamos lejos, hay una separación ya, entonces ya no hay nada que hacer, estamos lejos, tomar ganancias. Y siempre recuerden. Now, I want you to know that we're talking about 20, 30 minutes. Remember, these are 2-minute bars. Look at this. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. This is like 20 minutes. 20 minutes, done. 20 minutes, finished. 20, 30 minutes, done. 50,000 with $20,000 to $50,000 in. This could be like $600, $800, $400 in 20 minutes, and you're done. We're not talking about the need to have to sit in front of a computer all day long. I want my traders
basically specializing in 20 to 30 minutes. If they want to trade later, they can, and I'll show you how. Ahora quiero que entiendan que estos son 20 a 30 minutos. Recuerden que cada barra son 2 minutos. Entonces esto no se trata de convertir esto en un negocio más donde hay que estar sentado todo el día, y de hecho yo quiero que mis traders se especialicen en esos 20 a 30 minutos. Entonces vamos a ver. Okay, let's say for instance, you play this play perfectly. Boom, 25 in, protection under the low. Boom, another part in here, all right? Move away, separation, cha-ching, out of the play. Now you have breakfast, all right? After breakfast, you want to come back and play the game, then only play if the 20 has gone flat, all right? During your breakfast time, flat, and then you can play the secondary potential move from a flat resting state. Ahora, si quieren seguir operando, tienen todo el derecho a hacerlo y les voy a mostrar cómo es que lo hacen. Entonces, primera barra del día, barra elefante, compramos por encima del alto, nos protegemos, agregamos a la jugada, separación y tomamos ganancias. 20 minutos, digamos que fueron 400, 500 dólares. Ahora, vamos a desayunar, nos relajamos un poquito y si después más tarde en la mañana queremos volver a jugar, entonces tenemos que esperar a que la media móvil de 20 periodos esté plana y se nos presente otro evento para poder entrar. Okay, boom, stock checks out red again, and the same process. Away you take your profits. Cha-ching. Así que nuevamente, la media móvil de 20 periodos está plana y ¡pum! El verde elimina el rojo. Entonces entramos nuevamente, nos alejamos, tomamos ganancias. Okay, take a look at another example here. First bar of the morning opens above the moving averages. It's a power elephant bar. Boom, mark off the high. First time the stock trades 1 penny above the high, 25,000 in, protection below the low. Boom, add the very next time green takes out red. Add, green takes out red, boom, green takes out red, boom, green takes out red, boom, green takes out red, boom. Move away from the moving averages, cha-ching. You know this now. Ok, entonces un ejemplo más, esto ya es repetitivo y vamos a hacerlo rápidamente. Se me perdió el ejemplo. Barra elefante positiva por encima de los por encima de las medias móviles. Entramos 1 centavo por encima del alto, nos protegemos 1 centavo por debajo. Primera vela roja que es eliminada, adicionamos. Segunda vela roja que es eliminada, podemos volver a adicionar y adicionar. Y nos vamos cabalgando, nos alejamos de las medias móviles, tomamos ganancias y se acabó. Is this clear? ¿Queda claro esto? Do you think you can, boys and girls, do you think you can follow 2 bars? Elephants and tail bars, boys and girls. You think you can follow those 2 types of bars? Ahora, niños y niñas, ¿creen que pueden seguir 2 barras, velas de cola y velas elefantes? ¿Creen que lo pueden hacer? 2 colores, red bars and green bars, boys and girls. Elephants and tail bars, boys and girls. 2 moving averages, 20 and 200, boys and girls. 2 states above the moving averages, below the moving averages. This is a game of 2s. 2 bars, elephants and tails. 2 colors, red and green. 2 moving averages, 20 and 200. 2 states, narrow, wide. 2 positions, above, below. Get these 2s understood, and you can make your living at this game every day of your life. Ahora, niños y niñas, ¿será que pueden entender 2 barras, colas y elefantes? 2 colores, verde y rojo. 2 posiciones, niños y niñas, por encima y por debajo. 2 medias móviles, 20 y 200. Y noten cómo esto es un juego de pares, todo viene en pares. Entonces, ustedes son capaces de identificar eso. 2 posiciones, por encima o por debajo. Que el mercado esté contraído o expandido. 2 medias móviles, 2 barras. ¿Será que lo pueden lograr? Absolutely. It's a game of 2s. That's it.
If you think about it, the market moves up and the market moves down. You win and you lose. Everything is twos in this game. Understand the twos and you're set for life. Cut when you're supposed to cut and you're set for life. Take profits away from the moving averages and you're set for life. Add, which is very important when you're supposed to add and you're set for life. These are the components of proper market play. Así que noten cómo todo viene en pares. Y si podemos identificar esos pares, esos dos, entonces podemos estar listos de por vida. Si podemos cortar pérdidas, estaremos listos de por vida. Si podemos adicionar cuando llega el momento adecuado y tomar ganancias cuando estamos lejos, estaremos listos de por vida. Esto es trading. Why? What are the two reasons that 92% of all traders can't do this? Why? They fail to do two things. What are they? ¿Cuáles son las dos razones por las cuales el 92% de los traders no logran tener éxito? Number one, they fail to what? Uno, Cut. That's number one reason. Number two, número dos, they fight the 20-period moving average. They go against it. They don't trade with it. If you can do those two things, you will last forever. Do you understand this? If you can do those two things, you're in this game for life. ellos pelean en contra de la media móvil de 20 periodos y no cortan sus pérdidas. Entonces, si ustedes pueden hacer estas dos cosas, estarán listos de por vida. I will add one third thing that they do as well, the losers. They short, they bet down above the moving averages, and they go long below the moving averages. So those three things, they fail to cut, they fight the 20-period moving average, and they fight position. They short above and go long below. Those are the three main reasons that contribute to 92% failing. Y voy a agregar una tercera razón por la cual el 92% de las personas no lo logran. Y es porque estas personas nuevas intentan ir en corto por encima de las medias móviles e ir en largo por debajo de ellas y pierden. Entonces esas serían las tres razones por las cuales el 92% pierde. I used to think I could change that number. I used to try to improve on the 92% failure rate. A long time ago, I realized